So, arithmetic series tayo. Ngayon, may sequence tayo. May first term tayo bago ang term natin up to 100. Diba nakaka-frustrate naman na isusulat pa natin yung term from 1 to 100, then isa-isa pa natin sila itatas. So, para malaman natin yon, we have the formula in arithmetic series to find out the sums of all number in the sequence. So, magpa muna to. So, dalawa ang nagiging formula. Actually, isa lang siya. Dinerive lang yung isa. Dinerive lang talaga yung isa, pero kaya mukhang naging dalawa. Pero isa lang talaga yung formula sa arithmetic series. Sa arithmetic series, so copy this formula. We have S, or the sum. Yung S, sinisimbolize niyo the sum. S sub n is equal to n to a sub 1 plus n minus 1 times b over 2. Okay? So we have the formula in getting the sums of all the sequence. And that is S sub n is equals to n multiplied with the quantity of 2 a sub 1 plus n minus 1 times b all over 2. Okay? So, ito yung formula natin. Ngayon, meron tayong another formula or S sub n is equals to n multiply to a sub 1 plus n a sub n. A sub n over 2. So, pwede natin gamitin yung si formula 1 na 2a sub 1 plus n minus 1b, or di kaya si formula 2 na n multiply to a sub 1 plus a sub n over 2. So, anong pinagkaiba nila? So, depende na din sa given. But commonly, ito ang ginagamit natin na formula. Ito yung ginagamit natin formula. Pero kapag given na naman si value ng a sub n, kasi minsan ang given lang si d, si common difference natin, ito ang ginagamit natin. Pero kapag given na naman yung value ng a sub n natin, or yung last term natin, pwede natin gamitin na last term. Kapag given na yung value ni last term, pwede natin gamitin si pangalawang formula. Okay? So, pwede si una, pwede si pangalawang formula. Parehas lang din naman ang magiging sagot nila. Depende na nga lang sa given na ginamit sa problem natin. So, we have here, first example, find the sum of 34 terms of the arithmetic sequence. So, seven, 15, ay mali pala. Tama. Mali nga. Sa iba ako nakatingin. 1, 5, 9, 13, and 17. Now, ito yung given natin kauna-unahan. Find the sum of the first 34 terms of the arithmetic sequence 1, 5, 9, 13, and 17. Ngayon nakalagay, first 34 terms. Ilang terms lang yung given natin? 1, 2, 3, 4, 5. So,
Lima lang yung terms natin, pero kailangan natin mahanap yung unang 34 terms niya. Diba? Kung susundan natin to, what is the common difference of the sequence? We have 4. So, kung susundan natin yan, kasunod nito yung 21, then 25, hanggang maka 34 terms tayo. So, masyadong madaming trabaho, diba? So, masyadong matrabaho. So, hindi na natin kailangan ipagpatuloy si sequence. Hindi na natin kailangan ipagpatuloy si sequence kasi meron na naman tayong formula para mahanap yung sums niya hanggang sa 34 terms. Ngayon, rewrite natin from this formula, we have, ano bang ginamit? So, we have S sub n is equals to n, then multiply to a sub 1 plus n minus 1b over 2. Si unang formula muna yung ating gamitin. Since hindi pa binigay, what is the last term? Kapag binigay si last term, pwede natin gamitin itong si pangalawa. Since hindi natin alam what is the value of the last term, hindi natin ito pwedeng gamitin, okay? Hindi natin magagamit yung pangalawang formula because hindi given si last term. Pero kapag given si last term, pwede natin gamitin si pangalawa. Since hindi given si last term, ito ang gamitin natin. Una muna, alamin natin yung mga given. Si n, anong value ni n natin? 34. Because yung n natin, that is the nth term. And 34 yung pinaka-last term natin. So, 34 terms yung ating n. Okay? Then, ano pa nga bang hinihinging given dito? So, si n, nakuha na natin. Si a. So, si a sub 1, what is our first term? 1. Okay. First term natin is 1, then yun din natin, yung common difference. What is our common difference? 4. 4, okay. Yung nag-check ako last time, nalito sila sa common difference kasi yung iba, imbis na positive yung sagot, nagiging negative 4. Ang difference is 5, nagiging negative 5 yung difference nila. So, be careful tayo sa paglalagay ng positive or negative sign, okay? Dito, what is the common difference nila? Para malaman mo yung common difference, itong second term, i-minus mo sa first term. 5 minus 1, so 4. Then ito, i-minus mo lang dito sa back term, sa next term, sa yung third term, i-minus mo doon sa previous term. 9 minus 5, 9 minus 5, so that is 4, diba? So, lahat yan, 4 ang kanyang common difference. May na-checkan kasi ako last time, parang gano'n na naging negative, naging positive, okay? So, common difference here is 4. Ngayon, meron na tayong n, may value na tayo ng a sub 1, then may value na tayo ng b. Gagawin na lang natin, we are going to do is substitute. So, a sub n or a sub 34, ay s sub 34, diba? Lahat ng n, papalitan natin ng 34. Then, ang n natin dito is 34 over 2 times, ang a sub 1 natin is 1, or 2 times 1, plus, ang n natin is 34, minus 1, then what is our d? 4 over 2. Okay? So, ganyan na. Na-substitute na natin. Then, execute na natin yung operation. Okay? Unahin natin, meron yan bilang. Unahin natin yung ito. So, copy na lang natin. So, we have 34. So, 2 times 1, that is 2. Plus 34 minus 1, that is 33. 33 times 4, what is 33 times 4? 100. 132. Okay, 132. So, 33 times 4, that is 132. And over 2. Okay? Then, move natin dito. S sub 34 is equals to
Unahin natin yung nasa groupings lagi. 34. Then multiply 2 plus 132, that is 134. Then over 2. So 34 times 134. Let's see calculator. Una pa ako ng calculate. So 34 times 134. 4,500. 4,400. Ay, 4,556. Tama. Then divide natin sa 2. Yes. 2,278. 2,278. So, kapag pinag-plus-plus natin mula sa first term hanggang kay 34th term, ang makukuha nating number is 2,278. Okay? Yun yung makukuha nating number. Tama ba ako? Tama naman. So, nasa book naman, 2,278 naman. Okay. Dinivide niya na kaagad si 34 kay 2. Okay, pwede din naman yun. Yung sa book, kung ma-observe niyo sa book, dinivide niya na kaagad si 34 kay 2, diba? So, pwede naman yun. Parang mas maalwan nga, no? Kapag dinivide agad kay 32, ay si 34 kay 2. So, it's either what operation or paano ginawa nyo, isa pa rin naman yung magiging sagot natin, okay? So, naintindihan natin? So, in your notebook, so find the sum. Okay, find the sum of the first 40 terms in the arithmetic sequence 7, 15, 23, 31. Yan din yung nasa book. So, sagutan nyo sa notebook. Then, once you are done, pakisend sa akin sa messenger. Naman na record. So, we have 14. 2 times 7, that is 14. Then, plus, we have 40 minus 1. 40 minus 1, 39. Diba? Diba? 39. Times 8. What is 39 times 8? 312. 312. 312. So, burahin na natin to. Gawin na natin siyang 312 over 2. So, move natin dito. Then, S sub 40. So, 312 plus 14. 312 plus 14, that is 326. Then 326 times 40, over to natin to. 326 times 40, divide 2. 13,040. Anong sagot? 13,040. 14. Bago i-divide natin siya kay 2, ang magiging sagot natin is 6,520. So,
So, 6,520 ba ang sagot nyo? Yes. Nakita ko naman sa iba, 6,520. Okay. So, ganun din kay Carl. So, isa lang ang naiba ang sagot sa inyo. Saan ka nagkamali? Okay. So, this is 1. Okay? 1 ito ha. Siyan. So, siguro akalata ni Siyan 7 to. So, this is 1. Okay? So, 7 na nalagay ni Siyan. 1 din ba yun? Mukhang 7. So, saan ka nagkamali Siyan? 14. So, dito, okay. 23 pala nagamit niya ng common difference. So, hindi 23 ang common difference ito. So, ipag-subtract lang natin yung common difference yan, okay? So, ang sums natin sa first 40 terms niya is 6,520, okay? So, nakuha naman natin class, di ba? Sinong may tanong? Paano po pag fraction? Pag fraction, ang alin? Yung sa mga given po. Mga sequence. So, kapag fraction ng mga sequence, ganyan pa din. Ang mangyayari dyan, maaaring ang ating common difference is fraction din. Then, ang a sub 1 natin fraction. So, testing natin. Teka lang. So, testing natin kapag fraction, kung anong itsura pag fraction. So, magandang tanong yan. Advance yung tanong mo. Kunyari, ang ating given is like this. We have 1/2. Then, kailangan kasi pare-pareho yung ating. Ay, kapag fraction. So, okay. Sige. Meron tayong 1/2. Then, ang sunod natin term is 3/2. Then, sunod is 5/2. Tama ba? Puro 2. So, yan. So, puro 1 ng ating ano dyan. Then, sunod natin is 7/2. Ganyan, diba? So, kunyari, hanapin natin S sub 20. Ika-20th term, diba? So, hindi natin alam kung ano pa yung ika-20th term. So, ang magiging n natin dyan, so 20 yung n natin, diba? 20. Then, multiply natin siya. Yung 2 natin, so pa rin yun. Ang tatimes natin siya sa 1/2 kasi ang a sub 1 natin is 1/2. Yan. Plus, ang n natin 20 minus 1. So, what is our common difference here? If we have 3/2, then subtract natin siya to the last niya, previous niyang term, 1/2. So, magkakaroon tayo ng 2/2. Diba? 2/2. Or di kaya, anong 2/2? What is 2/2? That is 1, diba? Kapag nilowest term, inano natin, equivalent ng 2/2 is 1. So, magkakaroon tayo ng common difference na 1 dito. Then, over 2. Okay? So, ganyan yung ating magiging. So, parang isa lang yung fraction, yung 1/2 lang, diba? Then, na-substitute na natin, multiply natin 2 times 1/2. What is 2 times 1/2? 2 times 1/2. 2 times 1, that is 2/2. Hindi na siya naging fraction, naging whole number na sila lahat. Or 1. So, meron tayo 2 times 1/2, that is 1 na natin yon. Naging ano na siya, whole number na siya. So, 1 plus 20 minus 1, that is 19 times 1, 19 pa din. Then, over 2. So, nasundan niya pa ito. 20 minus 1, 19 times 1, 19. Ito naman, 2 times 1/2. Multiply lang natin. Then, kapag multiply tayo, diba, numerator
numerator to numerator, denominator to denominator. So, since lagyan natin siyang 1 denominator, 2 times 1, 2. 1 times 2, 2. Or 1 na lang siya. Then, equate natin siya. So, magkakaroon tayo dito ng 20 times 20. 20 times 20 over 2. What is 20 times 20 over 2? 20 times 20, that is 400. 400 divided by 2. 200 na lang siya. So, magiging 200 na yung ating sagot dito. Okay. So, ganun gagawin natin. So, if kung naging fraction man ito, multiply lang natin yun ng multiply. Okay? Multiply natin, multiply. Then, yung magiging sagot natin, multiply natin dito. Bago, kapag nakakita tayo ng fraction na halimbawa, nagkaroon tayo ng fraction ng, kunyari, naging ganito yung sagot natin, 3 halves bago i-over 2 natin siya kasi over 2 ito. Diba? 3 halves over 2. Gagawin nyo lang dito, itong 3 halves, pati 2, diba? I-divide nyo yung 3 halves, i-divide natin sa 2. Kuhanin nyo na lang yung reciprocal nitong 2. Okay? So, magkakaroon tayo ng 3 halves, multiply, diba reciprocal nitong 2, 2 over 1 siya. Kuhanin nyo na yung reciprocal, magiging 1 half na lang siya. Okay? Then, multiply nyo na. 3 times 1, 3. Then, 2 times 2, 4. So, 3/4 ang magiging sagot na dito. So, get the reciprocal. So, get the reciprocal, then multiply to 3 halves. Dito siguro, dito sa gantong rules kasi maraming nalilito yung mga estudyante sa rules ng fraction. Kapag naka-encounter kayo ng ganon, so, kapag naka-encounter kayo, diba, 3 halves over 2 lang siya, gawin nyo, get the reciprocal, then multiply nyo sa 3 halves. Okay? Reciprocal ng 2, kapag sinabing reciprocal, kabaliktaran. Okay? Diba 2? Diba may denominator siya ng 1 na hindi natin sinusulat. Then, ang reciprocal niya, magiging 1 half siya. Okay? So, that's all lang kapag nagkaroon tayo ng fraction. Okay ba? So, take a screenshot. Baka magamit yan. Sure. Yes? Sure, paano ko ulit nakuha ang ang difference? Common difference. So, kapag makukuha natin common difference, diba, we have first term, second term, third term, diba? So, para makuha natin common, kasi ito fraction. Itong second term, i-minus lang natin sa first term. Okay? I-minus nyo lang sa first term para makuha natin yung common difference. So, halimbawa ito. Ano ba ang second term natin dito? 3 halves. Diba? 3 halves ang second term natin. Then, kung sa second term natin kinuha, isusubtract natin yung first term. Pabalik tayo, minus 1 half. Then, 3 halves minus 1 half, 3 minus 1, that is 2. Then, copy the denominator na 2. Okay? Kung whole number naman siya, paano kapag whole number? Halimbawa, we have the arithmetic sequence na 3, 5, at 7. So, paano makuha ang common difference? Si 5, i-minus mo sa 3. Si second term, i-minus mo kay first term. 5 minus 3, that is 2. Ganyan din, kung kay third term naman ikaw, i-minus mo siya kay second term. 7 minus 5, 2 pa rin ang sagot. So, that is the difference, okay? Para makuha natin yung difference, iso-subtract natin siya to the previous term. So, may tanong pa ba tayo? Sir, paano po kapag halimbawa po, find the sum of 1 plus 2 plus 3 plus ganun po. Tapos plus 99 plus 100. Yan ba yung nasa book? Opo. So, yung 100, nakita mo, last term na ba yung 100? Pinakita na yung last term, Opo. 100. Kasi itong formula na to, tinan nyo itong technique na to ha, technique talaga eh. So, ano bang other terms sa technique?
So, technique nga, sir. So, ito, ginagamit natin itong unang formula pag ang given natin na meron tayo is yung common difference kapag walang last term. Ngayon, itong second formula natin, ginagamit natin siya kapag yung given natin is alam na natin yung last term. Okay? So, mas madali na ngayon doon sa sinabi ni Paige na paano kapag ang given is 1 plus 2, diba? 1 plus 2 plus 3 plus 4, then hanggang sa 100, diba? Plus 99 plus 100. So, ano yung last term natin? May first term tayo which is a sub 1. May last term tayo which is a sub n. Yung a sub n natin, diba last term natin lagi yun? So, may first term na tayo, pati may last term na tayo. Then, may n tayo. Ano yung value ng n natin diyan? Kung ilan lahat yung term, diba? So, mula sa 1 hanggang sa 100, sa tingin nyo, ilan lahat yung term niya? Ilan? Hindi na-demonstrate sa kamay ni Gab. Ilan lahat? From 1 to 100. Kasi 1, 2, 3, 4, 5 para lang tayo nagbibilang. So, understood na lahat sila meron siyang 100 terms. Diba? Kasi ang common difference niya is 1 lang. Then, up to 100 yung term niya. Kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang maka 100 tayo. Pag plus-plusin natin yon. So, yung n natin 100, yung a sub 1 natin 1, then yung a sub n natin, which is our last term, is 100. 100 din. Ito yung last term natin, diba? So, iba yung term natin sa last term, ha? Ang last term natin, kung ano yung number ng yung a sub n natin, kung ano yung number natin sa ika-last term. Yung n naman, kung pang ilang term yung ating last term, diba? So, nagka-ano lang kasi dito na parehas silang 100. So, compute natin gamit itong second nating formula. S sub 100 is equals to 100 times 1 plus 100. Tama. Over. Tama ba? First term, second term, up to 100. Tama. 100 nga yung ating term. Divided by 2. So, 1, 0, 100, 1, 0, 0. 1 plus 100, that is 101. Nag-isip pa. Then, over 2. I-over 2 natin siya. Then, first term natin, first term, second term, at 100. Tama naman. Then, 100 times 101, 10,100. 10,100. Then, i-divide natin. 10,100 divide 2. 5,050. 5,050. So, kapag pinag-plus natin lahat yung number from 1 to 100, 550 ang ating magiging sagot. Okay? So, ganun. Dito, mas madali na siya kapag nakikita natin what is the value of the last term. Mas madali na siyang computin kaysa dito sa, ang nakikita lang natin is the common difference. Okay? So, take a screenshot. So, I have here another example. Screenshot 5, 4, 3, 2, 1.
So may tanong dito, the first 50 positive even numbers from a finite arithmetic sequence with the first term a sub 1 is equal to 2 and the common difference is equal to 3. Nakalagay first 50 positive even integers. Even. Ano ba pag sinabing even numbers? Yung 2, na 4, 8. Okay, 2, 4, 6, 8. From a finite arithmetic sequence with the first term is 2. So, meron tayong, ilang term lahat tayo? Yung 50 positive integers, so what will be the value of our n? Then, our a sub 1. Nakalagay naman dyan, ang our a sub 1 is 2. So, syempre, kung first 50 even integers, so, ang magiging common difference natin is also 2. Diba? So, then, ilan yung n natin? Ilan lahat yung terms natin? So, lahat ng terms natin ay ilan? Sinulat ko na. Okay, that is 50. Okay? So, kasi tinatanong dito, the 50 positive even integers, so, the first 50 positive even integers from a finite form numbers from a finite arithmetic sequence with the first term, 2. So, ito tayo magsisimula then yung first 50 positive integers. So, pag sinabing first 50, ibig sabihin yung terms natin hanggang 50 siya. So, meron tayong first 50 dito, then positive integers to. So, ito pa rin yung ating gagawin na formula. Yung S sub n is equal to n times the quantity 2a sub 1. So, kung ang n natin is 50, we have S sub 50 is equals to, what is the value of n natin? 50. Then, multiply natin to 2 times, what is a sub 1 natin? 2 also. Plus, what is the n? 50 minus 1 is equals to d, which our d is 2 over 2. Okay? So, computing natin to. We have 2 times 2, that is 4. 4 na lang siya. Plus 50 minus 1, that is 49. Times 2, 49 times 2, that is 98. 49 times 2, that is 98. Over 2. Diba? Hindi nakasya. Kita nyo pa ba sa screen? Kita pa ba sa screen? Yan. 50 times 4 plus 98 over 2. So, lagay natin dito. So, 4 times 98, sana yung 4 times 98, that is 102. So, lagay natin, equals pa rin siya to 50 times 4 plus 98, 102. Over 2. 102 over 2. So, 50 times 102. What is 50 times 102? Basta sigurado, zero ang dulo niya. 5,100. 5,100.
Then, i-divide natin siya by 2. 5,100 divide 2, that is 2,000 what? 550. Yeah, 2,550. So, this is our S sub 50. So, remember, kaya siya naging S sub 50 dahil hinahanap natin the first 50 positive integers. It means yung terms natin up to 50 lang siya. Okay? Kaya naging S sub 50 natin siya. Then, the sum of the first 50 positive even integers is 2,550 if we start the counting by 2. Okay? Na yung first term natin is 2. So, take a screenshot. Sino may tanong about dito? Ako po. Yes. Paano po nakuha yung first term natin at common difference natin? Dito, paano nakuha ang common difference dito? Opo. Okay. So, sa book kasi hindi in-state yung common difference, pero may common difference at iba. Alin kaya ang pwede kong burahin? So, kunyari, meron tayong, ang first term niya, given na talaga. First term niya is 2. Okay. So, ano ba nakalagay sa atin is first 50 positive integers. Kung ang unang positive integers natin is 2, what is the next positive integers na even natin? Even. 2, anong sunod na even integers kay 2? Diba? 4? 2, 4. Yun yung magkakasunod kasi the first 50 positive even integers. 2, 4. Sunod is 6. Diba? And sunod is 8. Siyempre, hindi na natin itutuloy pa. So, kukuhanin kasi natin common difference. Ngayon, meron tayong 2, 4, 6, 8. Sa 2, 4, 6, 8 na to, pwede na natin makuha yung kanyang common difference. Si 4, i-minus natin kay 2. What is the answer? 4 minus 2? 2. Diba? Then si 6, ganyan din, para makasure kayo kung 2 ba talaga ang sagot. So, si 6, i-minus nyo din kay 4. 6 minus 4, that is 2. And also si 8 minus 6, that is 2. Okay? So, isip tayo, the first 50 positive even integers, kung ang first term natin is sa 2, so what is the second term? That is 4, diba? Third term, that is 6. And fourth term, that is 8. So, 2, 4, 6, 8, pwede na natin makuha yung common difference niya doon. Okay? So, nakuha natin na ang common difference niya is 2. So, naunawaan yung part kung paano nakuha ang common difference? Opo. Sir, yung first term po hindi na po nababago, laging 2. So, depende sa given. Okay? Pero kung ang given naman is first positive even integer, so, siyempre, sino bang kauna-unahan sa even integers, diba? Yung first positive even integer, sino yung kauna-unahan? Diba laging si 2 ang kauna-unahan? Kung ang tanong is first 50 odd naman, sinong kauna-unahan sa odd numbers? Diba si 1? Okay. So, malalaman na natin kung sino yung laging first term kapag tinanong is first positive even integers or first positive odd integers. Okay? So, meron sa book dyan, ay siguro ito yung tinatanong ni Faith. So, mali pa lang pagkakaintindi ko. Find the sum of the first 100 positive odd numbers naman to. So, parang ganito lang din siya. Diba? So, yung 100 natin, ano yung 100 natin? Siyempre, yun yung terms natin. The 100 will stand to our terms. Then, ang odd naman, so ano mga odd numbers natin? 1, 3, 5, 7, diba? So, anong common difference noon? So, doon sa get your notebook again, then sagutan nyo si match problem 1.2.6. Sa page 13 pa din.
So, isusulat ko dito. Alin po doon? Yung find the sum of the first 100 po. Yes. Yun. Find the sum of the first 100 positive odd numbers. So, in your notebook, do this, then send your answer in my messenger. Find the sum of the first 100 positive odd numbers. So, ang gagamitin pa rin natin dyan is itong si formula number 1. So,
Okay, Sian. Ikaw na lang hinihintay. So, yung gagamitin pa rin natin yung una nating formula, diba? Yung may value ng n. Kasi hindi pa natin alam what is the last term, what is the value of the last term of this sequence. Hanggat di natin alam, hindi natin pwedeng gamitin yung pangalawa nating derived na formula. So, what is our n sa sequence na ito? How many terms ang hinahanap natin? So, we are finding the first 100 positive odd numbers. So, it means ang terms natin is 100. Kasi first 100 terms. Then, ang a sub 1 natin, when we say odd number, kanina nagsisimula ang odd number? Kay 1. Okay? Kapag odd number, nagsisimula siya kay 1. Then anong kasunod niyang number? 1. Mga odd numbers natin. 1, 3, then sunod, 5, or 7. Diba? And so on. Hanggang sa maging a sub 100 tayo. So on, hanggang sa a sub 100. Okay? So, first per term pa lang to kasi hinahanap natin first 100 terms, diba? Ng positive odd numbers. So, ang first term natin is 1. Okay? May nakita kasi akong iba, 3 ang first term nila. So, sa 1 tayo magsisimula kasi odd numbers naman si 1. Okay? Then, what is our common difference? So, si 3 subtract 1, that is 2. So, 5 minus 3, that is 2. 7 minus 5, that is 2. So, they have the common difference of 2. So, ang common difference natin is 2. Okay? Then, by the use of this formula, i-substitute na natin yung ating mga data or given. So, S sub 100, narindol ba? Hindi naman, nalulula lang ako. So, ano ba yan? Sorry. So, S sub 100 is equals to, ang N natin, that is 100. Hindi naman. Then, S natin 100, lagay natin ng 2. What is our first term? That is 1. So, 1 ang first term natin kasi odd numbers, first 100 odd numbers. So, ang count ng odd numbers natin is 1. Then, plus, n natin 100, minus 1. Then, ang din natin common difference, that is 2. Then, close natin sa bracket, over 2. Then, compute na natin. So, dito tayo, 2 times 1. What is 2 times 1? That is 2 times 1, that is 2. Then, plus 100 minus 1, that is 99. Tama. Times 2. 99 times 2, that is 198. 198. Nasusundan pa ba? So, 198, pagplasin natin yung 198 plus 2. So, magkakaroon tayo, equals natin to. 100 multiply to 200. Diba? 200. Over 2. So, 100 times 200, that is 40. Then, 1 times 2, that is 2. So, magkakaroon tayo ng 20,000 over 2. Or, ang sagot natin is 10,000. So, nakita ko naman 10,000 ang sagot ng iba. So, very good kayo. So, ang sagot natin is 10,000.
Kapag pinag-plus natin lahat ng unang positive odd numbers, the first 100 positive odd numbers, the answer will be, or the sum will be 10,000. So, may tanong po ba tayo? So, be careful sa pagbibigay ng given natin or paglalagay ng data natin kasi kapag nagkamali tayo halimbawa sa A sub 1, mali ang nailagay nyo, mali na yung magiging sum natin doon. Kapag mali yung common difference natin, wrong na din kayo, okay? So, be careful, so intindihin mabuti, try to understand the problem, okay? Then, take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Then we have here another problem. Problem na naman. Ito na ba ako? So, nakalagay dito, find the sum of all multiples of 7 between 30 and 150. Ganito yung medyo mahihirap na tanong na sa exam or di kaya medyo advanced na itong ganitong tanong, so listen carefully class. Parang dalawang formula na ang gagamitin nyo dito or dalawang formula bago natin mahanap. Dalawang computation pala. So, bago natin mahanap yung final answer. So, nakalagay dito, find the sum of all multiples. Of 7 between 30 and 150. So, find the sum of all multiples between of 7, multiples of 7 between 30 and 150. So, meron tayo ditong number na 30 up to 150. Up to 150. Then, anong gagawin natin? Hahanapin natin ang multiples noon ng 30 up to 150. So, paano natin malalaman? So, kailangan nasa gitna lang daw yung multiples ng 7 ng 30 up to 150. Okay? 30 up to 150. So, simula tayo kay 30. Kay 30 muna. 30. Si 30 ba multiples of 7? Hindi. Si 32 multiples of 7 ba siya? Multiples of 7 ba si 32? Hindi, no? Kasi 7, 14, 7, 14, sunod kay 14, 21, sunod 28, sunod kay 28, 35. So, si 35 pala, mula kay 30, si 35 na yung multiples of 7 niya. 34, 35. So, hindi naman multiples of 7 si 30 hanggang 34. So, kasi sinabi dito, may number tayo na 30 hanggang 150. And between that number, we need to get the sum of all multiples of 7. Ang kauna-una multiples of 7 dito is 34. Diba? 34, sorry. 35 pala. 35, yung kauna-unahan natin, multiples of 7, sa gitna ni 30 hanggang kay 150. Ngayon, ito yung first, which is our A sub 1, diba? We have A sub 1 na 35. Ang A sub 1 ngayon natin is 35. Hindi yung 30 ang A sub 1 natin, kundi si 35. Kasi ang given natin is multiple of 7. Ngayon, hanggang 150 lang siya. So, pwede natin malaman kung sino si last term. Diba? Si A sub n natin. Si A sub n natin or si last term. Si A sub n natin, so, tinan natin. Si 150 ba, para malaman natin kung sino yung pinakadulo ng multiple of 7, divide naman kay 7. Si 150 ba, madidivide natin kay 7? Hindi. Si 149, madidivide natin kay 7?
Hindi rin. May putal pa din siya. Si 148, madidivide ba natin kay 7? Hindi rin. Hindi natin madidivide kay 7 si 148. Si 147 ba nadidivide natin kay 7? Yes. Opo, sir. Nadidivide na po si 7. Divisible na po by 7 si 147. So, ang last term natin is si 147. Ngayon, meron tayong a sub 1, meron tayong a sub n, last term. Kung ito ang gagamitin natin formula, yung pangalawa, kasi may a sub n na tayo, pati a sub 1. Ano na lang kulang natin? Si n. Okay? Yung value ni n ang nawawala. Para malaman natin yung value ni n, yan, ako nabura. Ayan. Paano baburahin ito? Huh? Para malaman natin yung value ni n, babalik tayo sa kauna-una natin lesson sa arithmetic sequence. So, ano yung formula ni arithmetic sequence? A sub n is equals to a sub 1, tama? A sub 1 plus n minus 1 times b. Wala pala yung over. Tinaas ko pa. Tama ba si sir? Diba ito ang formula ng ating arithmetic sequence? So, a sub n is equal to a sub 1 plus n minus 1 times b. Para malaman lang natin yung value ni n. Kasi hindi pa natin alam what is the value of n dito. Diba? So, meron tayong first term kasi mula kay 30 hanggang 150, ang kauna-unahang divisible by 7 na multiple of 7 natin is 35. Then, 147 na yung last na multiple of 7 natin bago kay 150. Kasi ang sunod dito is 154, lampas na siya kay 150. Then, ilang terms lahat yon? Ilang lahat terms meron doon? Hindi natin alam, diba? So, para malaman natin kung ilang terms meron doon, gagamitin natin si arithmetic sequence na formula. Si a sub n natin, that is 147. Tama? A sub n natin is 147. Then, our a sub 1 is 35. Nasusundan ba natin, class? Si n natin, wala tayong value ni n. So, rewrite natin si n as n. n minus 1 then. D. What is our D? Ano yung common difference natin dito? Class, what is our common difference here? 7. Yes, 7. Because sinasabi natin multiples of 7, so lahat ng interval nila 7, diba? So lahat sila, ang common difference nila 7 din. Okay? Then we have 7 here. So rewrite natin 147. So anong pwede natin computein agad dito? Itong multiplication. N minus 1 multiply by 7. So, anong gagamitin natin dito? Distributive property, okay, of multiplication. Distributive property of multiplication. Gagawin natin, si n multiply natin kay 7, or si 7 multiply natin kay n. 7 times n, that is 7 times n, that is 7n. Tama, diba? 7n. Then, 7 times negative 1, what will be the answer? Negative 7. Okay, negative 7. So, ito na yung lagay natin, 7n minus 7. So, rewrite natin si 35. Then, plus 7n minus 7. So, nakuha, naintindihan? So, distributive property, si 7, distribute natin kay n and negative 1. Dapat pala, di ko na binura. Para may gayaan ko. Okay.
Then, anong sunod natin gagawin dito? Combine like terms natin or lipat natin lahat ng pwedeng ilipat sa kabilang side of the equation, to other side of the equation. So, we have here 147. Diba, 147. Then, si 35, lipat natin to other side of the equation kasi kailangan ma-isolate natin yung letter n. Kailangan maibukod natin or we're going to isolate the letter n or the variables n. So, 35, move natin to other side. From positive 35, magiging negative 35 siya. Then, from negative 7, magiging positive 7 siya. Then, ito naman, plus 7n na siya. Or 7n na lang. So, 147 minus 35 plus 7, what will be the answer? 119. 119. 119. Okay. So, 119, then we have 7 here. So, what will be the next process or procedure na gagawin natin? Division. Okay, we're going to divide both sides by 7. Okay? Para matanggal natin si 7 dito. So, 119 over 7, what will be the answer? 17. 17. So, ang n natin is equals to 17. So, may n na tayo na 17. So, hindi pa ito yung final answer. Kinuha lang natin kung ilan lahat yung terms. Diba? So, lahat ng terms mula kay 35 hanggang kay 147 na multiple of 7 is 17. So, ngayon, kukuhanin na natin yung sum nila. Meron na tayong value ni n, may value ni a sub n, then may value ni a sub 1. Pwede na natin ma-compute gamit ang formula ng pangalawa natin. Gamit yung pangalawa natin formula. Okay? So, computein natin. Lagi na nabubura yung n. So, paliitin ko lang to. Then, computein natin siya. So, we have S sub, S sub 17. Kasi lahat sila 17 terms, di ba? S sub 17 is equals to 17. Yung n natin, that is our 17. Times, what is a sub 1? 35. Plus, ang a sub n natin, this is the last term, 147. Divided by 2. 35 plus 147. 182 times 17. Diba ito, 182. Ngayon, 182 times 17. What is 182 times 17? 3,094. 2094. 3,094. Okay. 3,094 over 2, what will be the answer? 1,547. 1,547. Same ba sa book? Oo, same sa book. Nagkaiba lang ng procedure. So, kung titignan niyo sa book, inuuna niya talaga i-divide na muna yung 17 sa 2, diba? Ay, hindi niya ginawa. Dito ngayon, sa 182 naman niya dinivide talaga. Okay. Pero same lang din naman na nangyayari. Okay. So, may tanong ba tayo? So, ang sum noon lahat is 1,547. So, the sum of all multiples of 7 between 30 and 150 is 1,547. Dito. Is 1,547. Sino may tanong? Ako po. Yes?
Sir, di ba po sa formula, 2A1 yun? Tapos, paano po naging 35 plus 147? 35 plus, Di ba po dapat ano yun? 2 plus 35? ay, dito ba dito? Okay. Ang ginamit kasi natin formula, itong pangalawa, Gwen. So, di ba sabi ko, it's either depende sa given kung anong gagamitin natin formula. Ito kasing pangalawa ang ginamit natin formula. Yung S sub n is equals to n times a sub 1 plus a sub n over 2. Nakita mo? So, kaya ang nangyari is 17 times 35 plus 147 na lang yung ating over 2. Itong pangalawang formula. So, sir, ang tanong dito, kailangan natin gagamitin yung unang formula at pangalawang formula. Kaya sabi ko, kapag ang given natin is may last term tayo na a sub n, di ba a sub n natin last term? Kapag may last term tayo, pwede natin gamitin si pangalawang formula. Although dito, pwede natin gamitin si unang formula din. Pwede din natin gamitin si unang formula, kaso mas mahaba, mas tatagal tayo. Kung nakita na naman natin si last term, si 147, si last term natin, a sub n, pwede na tayong gamitin si pangalawang formula. Kasi parang shortcut na lang yon kapag si pangalawang formula. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede natin gamitin si pangalawang formula. Okay? Yung S sub n is equals to n times a sub 1 plus a sub n over 2. Kasi hindi natin nakikita lahat yung last term. Okay? So, nasagot ba, Gwen? Opo, thank you po. So, sino pang may tanong? Wala na magtatanong? Paano po pag decimal? Hindi naman, ganyan pa din, pero hindi na naman tayo aabot sa decimals na yun. Okay? May mga decimal ba dito? Wala. Fraction lang meron. Merong fraction pero walang decimal. Sir, paano po kapag find the sum of all even numbers or odd numbers tapos between a number tapos number? Ganun po. Yung parang pinagsama yung dalawa, no? Pinagsama yan, pati yung kanina. So, iisipin lang natin, na-screenshot nyo na ba to? So, kung screenshot nyo muna bago ko burahin. 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot. So, ang concern mo, paano kapag parang pinagsama natin lahat, no? So, mag-iiba na yung first term natin, mag-iiba na yung second term natin, last term natin. Pero, ito pa rin pangalawang natin na pwede natin gamitin. For example, ito yung given. Find the first 20 positive even numbers from 34 to paano kaya? 34 plus 40, 77. Gawin na natin 80. Yan. Ay, wala na pala tong 80. Wag na tong first 20. Yan. So, gawin natin 40 to 80. Yan. Find the positive even numbers. Integers na lang. Integers. Find the positive even integers from 40 to 80. Ganyan yung, tama ba? So, may namimiss ba ako? So, Sir, ganyan. ano po? Sir,
halimbawa po, find the sum of all even numbers between, halimbawa po, 1 and 20. Yung mga ganun po. Okay. Ulit padikta nga ulit. Find the sum Find the sum of all even numbers from between, ano po, halimbawa po, mga 1 and 21, mga ganun po. okay. So, wag natin gawing 1 kasi parang first number ulit 'yan ng even, 'di ba? Para magsisimula ulit tayo sa punoon. Kunyari, find the sum of all even positive integers. Positive integers. Ano natong numbers? Yan. Between, kunyari, nagsimula tayo ng 10 and between 10 and 20. Yan, ganyan, diba? So, parang ganyan din yung gagawin natin. So, find the sum of all. Masyadong maliit naman pag 20 lang. Gawin na natin 30. Yan. Find the sum of all even positive integers. Mali pa din. Integers between 10 and 30. So, kapag ganyan yung ginawa natin, so we're going to find, pwede natin gamitin itong si pangalawa. Kasi, limitado na yung ano eh, mula sa 1 hanggang kay 30, alam na natin kung what will be our first term and second term. Diba? Kasi kapag nakakita kayo ng between, then number, and number, makikita na natin what is the first term and the last term. So, simula tayo sa first term. A sub 1 natin, between 10. So, tinatanong natin is even positive integers, di ba? So, si 10 ba? Even na ba siya? Even integers na ba si 10? Yes po. So, kung even integers na si 10, so ang magiging A sub 1 natin is si 10. Yung first term natin is si 10. Then, A sub n natin, last term natin, so simula tayo kay 30 pababa. Si 30 ba? Integers na ba si 30? Ay, integers. Even na ba si 30? Sorry. Even numbers na ba si 30? Hey, class. Hindi po. Hindi ba even si 30? Even po. Nagutom na siguro. So, si 30 even din siya. So, may first term na tayo na 10, may last term na tayo na 30, diba? So, ang kulang na lang natin, itong pangalawa kasi gagamitin natin, kasi alam na natin si last term pati si first term. Then, ang kulang na lang natin na given sa kanya is si n. So, para malaman natin si n, babalik ulit tayo doon sa tawag dito, arithmetic sequence natin, o arithmetic formula natin na a sub n, hindi ko masulat pa. A sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times b. Okay. Then, what is our a sub n? That is our last term, 30. What is our a sub 1? That is our first term, which is 10. Then, since kailangan natin mahanap kung ilang terms siya lahat, from 10 to 30, kung ilang terms yung may even positive integers natin. So, ang n natin, magiging n pa rin siya, minus 1. Then, what will be our b? Kung ang tinatanong natin is even positive integers, ano yung magiging b natin dito? What will be our common difference? Pwede din palang itong gamitin natin yung unang formula.
So, kahit naman anong formula gamitin natin, isa lang din naman ang lalabas na sagot. So, ano yung ating common difference here? Even positive integers. 10 po. Ilan? 10. So, kunyari, diba ang first term natin is 10. Kasi yun yung first term natin dito. Ano yung sunod na even numbers kay 10? 12. 12. Anong sunod na even numbers kay 12? 14. So, what will be our common difference? 2. 2. Okay. Ito yung ating common difference. So, isipin nyo lang kasi even positive integers. So, kung ang first term natin is 10, then anong sunod na even integers kay 10? That is 12. And so on, 14. Then you can find the common difference natin. Then, distributive property kay n minus 1 times 2, diba? Distribute natin yon. We have 10 plus 2n minus 1. So, nakuha natin kung paano naging 2n minus 2 siya. 2n minus 2. Distribute natin si 2 kay negative 1. Then, distribute natin si 2 kay n. So, nagkaroon tayo ng 2n minus 2. Then, combine. Then, anong sunod na gagawin? Move natin si 10 and si negative 2 to other side of the equation. Magkakaroon tayo ng 30 minus 10 plus 2. 30 minus 10 plus 2. Then, dito magiging si 2n na lang. So, 30 minus 10 plus 2, that will be 30 minus 10 plus 22. 22 is equals to 2n. So, we're going to divide both sides by 2 to isolate the variables 2 and we get the number or the value of n. So, cancel ito. N is equals to 11. So, may value na tayo ni n, which is 11. So, to the use of the tawag dito, derived formula, we have S sub n is equals to n times a sub 1 b sub 1 plus a sub n over 2. So, ang S sub n natin, wala pa palang value talaga ito. S sub ano siya? Or S sub, ano pala? S sub 11. Kasi ang n natin is 11. Then, 11. A sub 1 natin, that is 10. A sub n natin, that is 30. Over 2. So, 30 plus, 10 plus 30, that is 40, diba? 40, then times natin yung 40 sa 11. 40 times 11, 440. So, we have 440 here. Over 2. 540 over 2, what is 540 over 2? 220. 220. 220. Bakit ganun? Bakit ang laki? Mali ba ako? Tignan niyo nga kung saan ako nagkamali. Ay, okay. Oo, tama nga. Tama. 220 nga. Tama. Sorry. Na-confuse lang siguro ako. Malalaki na nga pala kasi we have 10 plus 12 plus 14 plus 16. Diba? So, 220 nga. So, wala naman. Kahit computin nyo sa calculator, hanggang umabot kayo hanggang sa 30, 220 ang magiging sagot natin. Nandito pala siya. So, that will be our answer, tama? 220. So, the sum of all even positive integers between 10 and 30 is 220. Okay? So, naunawaan ba natin? So, may tanong pa ba?
So in your notebook, page 13 pa din. Screenshot nyo na to. Page 13 pa din in your notebook. Yung match problem 1.2.7. Find the sum of all multiples of 4 between 25 and 250. Kaya mula 25 hanggang 250. So find the sum of all multiples. Okay, multiples of 4. So what will be our common denominator dyan kung multiples of 4? Siyempre 4 din, diba? Then what is our first term? So iyan ang ating hanapin. So you may now start answering. Then send your answer in my messenger. So Carl, ito yung given nating problem. Find the sum of all multiples of 4 between 25 and 250. May tanong pala si Carl. Yun ang pato, 140. Can we just turn the fractions into whole numbers and continue normally, then convert the final answer back to fraction? I think pag naging fractions na, kung whole numbers naman siya, why not turn it into whole numbers? But kung whole numbers na siya and you're going to convert it to the fractions, no need na because whole number na naman siya, okay? Fraction to whole numbers, that is okay, but whole numbers to fraction, that is not okay.
So, paano makuha ang A sub 1 natin? Between ano ba yung ating given? Diba? Between 25 and 250. 250. So, tingnan nyo lang kung si 25 pataas. So, si A sub 1, simula tayo kay 25. Si 25 ba, multiple siya ni 4? Kasi pinakauna natin 25. So, kailangan 25 pataas tayo. Si 25 ba multiple ni 4? Hindi, diba? Kung hindi siya multiple, punta ka naman kay 26. Kung hindi pa rin multiple si 26, dire-diretso ka hanggang sa makakita ka ng kauna-unahang multiple niya. So, iyon sa A sub 1 natin. Sa A sub n naman natin, diba, we have 250. So, pababa naman tayo. Kasi dulo na yung 250 natin eh. Si 250 ba multiple ni 4? So, kung hindi siya multiple ni 4, punta ka naman kay 249. Kung hindi pa rin siya multiple, punta ka naman kay 248. Hanggang sa makita mo kung sino yung multiple niya. Okay? Doon natin makikita si A sub 1 pati si A sub n or our last term.
So, from 25 to 250, ang hahanapin lang natin is the sum of the multiple of 4 between 25 and 250. So, 25 and 250. So, si 25, ang a sub 1 natin. So, hindi naman multiple of 4 si 25, di ba? Pero malapit ng multiple of 4 sa kanya is si 28. So, our a sub 1 will be 28. Then, our a sub n or the last term is 200, 200 what? 248, di ba? 248. Hindi naman si 250 ang ating last term. So, hanggang kay 250 lang daw. Pero si 248 naman yung ating multiples of 4. So, hindi kasama si 250. So, 28 and 248. So, kulang tayo ng n, di ba? So, kuhanin natin yung ating arithmetic sequence. Arithmetic sequence formula natin. So, that is a sub n. A sub n is equals to a sub 1. A sub 1 plus n minus 1 times d. So, we have ang a sub n natin, that is 248, di ba? A sub n natin is 248. Then, a sub 1 is 28. Then, plus ang n natin, what is our n? So, unknown pa yung n natin. Minus 1. Then, ang d, since this is a multiples of 4, it means every sequence have an interval of 4. Diba? 4 ang interval nila. So, ang ating difference din is 4. Common difference is 4. Then, compute natin. Ito, 248. So, maya-maya natin i-move. Sabay-sabay na natin silang i-move to the other side of the equation. Plus 4 times n, that is 4n. Then 4 times negative 1, that is negative 4. So, combine all like terms. So, to the isolate 4n pala, isolate natin yung 4n. Lipat natin si 28 pati si negative 4 to other side of the equation. Magkaroon tayo ng 248. From positive, magiging negative 28. Then, from negative, magiging positive 4 siya. Equals 4n. So, 248 minus 28 plus 4. 248 minus 28, that is 220. Plus 4, 224. 224 divided by 4 kasi we're going to subtract both side by 4 para ma-isolate natin or to isolate the variables n. Divide both side by 4. 224 divide 4, what is the answer? 56 ba? Tama ba? 56 po. 56 nga. 56, cancel si 4, cancel si 4. So, ang n natin is equals to 56. So, pwede na yung pangalawa nating formula or yung derived na ng formula. Derived formula ang gamitin natin, which is S sub n is equals to n multiplied to a sub 1 plus a sub n is equal over 2. So, substitute, we have S sub 56. So, 56 terms lahat meron, no? Mula kay 25 hanggang 250, 56 terms na meron ng multiples of 4. Then, ang n natin, what is our n? 56. Times a sub 1, that is 28. Ano ba to? Plus 248. Over 2. So, 28 plus 248, what is the answer?
276. Tama ba? Yes, 276. Then, times natin, multiply natin si 276 kay 56. Ano daw? Ano daw sabi ni Gabe? Ano yan? 56 plus 276? 15,456. 15,456. Divide natin kay 2. It will be 7,722, diba? 7,000. Ayaw taminta. 7,007. Ba? 23. So, this will be the sum of all multiples of 4 between 25 and 250. Okay. So, naintindihan na ba natin? So, yung girls, naintindihan. About the boys. Kayong mga boys, may tanong ba kayo, boys? Wala po. Wala. Seryoso kayo? How about you, Carl? Do you have any question? Nope. How about you, Sian? Sure, nililito po akong konti, pero okay lang po. Okay. May gets ko din yan, sure. Okay. Then, time na tayo, 3:12 na. Pero hindi pa tayo tapos. Last na tong part na to. So, stay put tayo. So, kung nagugutom kayo at may biscuit kayo dyan, kumain lang kayo. Free to eat. Pag may naglalakong banana queue, tawagin nyo na. Pabili pang banana queue. Gutom na po kami. So, sige, last part na to. So, malapit na naman tayo matapos. Baburahin ko na to. Nakaka-copy na ba? Na-screenshot na? So, take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ito naman, problem solving. So, kasi baka sa test, may problem solving tayo. Kalimitan talaga pag arithmetic sequence and series in the form of problem solving siya. Okay? Pero madali lang naman siyang i-compute kapag problem solving. So, meron tayo dito sa page 100, sa page 14. So, go on your books on page 14. We have the auditorium. An auditorium has 15 rows of seats with 14 seats in the first row. Sabi daw, may 15 row daw ng seats. Diba? We have 15 rows of seats. Sa first row, ilan daw ang first row? Sa first row, 14 seats daw ang meron. Sa second row, ilang seats sa second row? 17 seats in the second row. 17 naman. Sa third row, ilan sa third row? Oh, kumakalam na yung chan ko. 20 seats naman kay third row. So, iyan yung given. Sabi, ang auditorium daw, meron daw 15 rows of seats. 15 rows daw lahat yung seats sa auditorium. So, tama ba yung spelling auditorium? Tama naman. Auditorium has 15 rows of seats. In the first row, we have 14 seats.
In the second row, we have 17 seats. In the third row, we have 20 seats. Ngayon, ang tanong dito, find the total capacity of the auditorium. It means we're going to find the total capacity. Kung ilan lahat seats, diba? Kung ilan lahat ng tao na pwede doon, depende kung ilang upuan sila. Then, kung ilan lahat yung seat na meron. So, para malaman natin yan, anong gagamitin natin formula? Pwede na natin gamitin formula itong pangalawa. Panguna. Kasi hindi naman natin alam what is the last term, diba? Hindi naman natin nakita what is the last term. So, balik tayo kay formula number 1 natin. Okay? So, ang tanong dito, what is the tanong? What is the question? So, find the total capacity of the auditorium. Find the total capacity of the auditorium. So, we're going to find the total capacity of the auditorium. So, gamitin natin yung unang formula natin. We have S sub n is equals to n times 2a sub 1 plus n minus 1 times b over 2. Okay? Over 2 lang yan. So, nga pala, kagaya ng last time, yung sa, diba, kagaya natin ng 9-3 tayo, kapag exam, mas mabuti na isulat nyo na sa index card yung mga formula. Okay? Then, kung paano gagamitin yung formula. Katulad nito, yung first natin formula, gagamitin lang natin siya kapag hindi natin alam yung last term. Yung second formula, gagamitin natin kapag may last term. Okay? Para sa exam, pwede naman kayong tumingin na, pwede naman kayong mag-provide ng index card na may formula. Yun lang. Bawal yung notebook. Bawal din yung libro. Okay? Then, substitute tayo. What is the value of n natin here? Ang value ng n natin, what is the value of n? The value of a sub 1 and the value of b. What is the value of n? Wala ba? So, balik ulit sa tanong. Basahin nyo lang ng basahin yung tanong. Makikita natin yung value ng n. So, sabi sa tanong, yan, 15 po. yes, 15. Okay? Kasi sabi sa tanong, ano auditorium has 15 rows? So, 15 lahat yung inaanap natin na row. O yung row natin or yung terms natin, 15. Then, yung a sub 1 natin, yung first row yon, diba? Yung first row daw natin or yung first term natin is 14 seats. So, yung a sub 1 natin, that is 14. Okay? Hello po. Good afternoon po. Afternoon po, kumuha na ako ng hanger. Ito na ako. Then, ang a sub 1 natin is 14, diba? Then, what is our difference? Common difference? 3. 3. Very good. 3 yung common difference. Kasi yung first term natin 14, second term natin 17, then last term natin 20. So, lahat sila may difference na 3. So, ang n natin, ang s, this will be s sub 15. Ang s natin will be 15. Then, 2 times a sub 1, that is 15. Plus, n natin, what is n? Mali pala. A sub 1 pala is 14, sorry. A sub 1 is 14. Then, nasan na ako? 15.
minus 1 times D, our D is 3. All over 2. Yun lang ang pangit kay formula number 1 natin, mahaba, no? So, burahin na natin to. Ay, hindi pala natin pwede burahin to. Remove na natin to. Wala, what happened? Dito ko nalagay ito. Wala nang space. Then, diretso natin dito. Then, computein natin. We have S sub 15 is equals to 15. 2 times 14, that is 28. 2 times 14, that is 28, plus 15 minus 1, that is 14. 14 times 3, what is 14 times 3? 42. 14 times 3, that is 42. Then divide 2. So we have 15. 15 times 28 plus 42, that will be 70. Tama ba, sir? 70? Tama nga. Over 2. Okay. So, 15 times 70 over 2. 1,050. 1,050. Then, 1,050 over 2. 525. 525. So, this will be our answer. So, the total capacity of the auditorium is 525 seats. Okay? So, unang seat 14, pangalawang seat 17, pangatlong row 20 seats. So, hanggang sa maging 15 row, kapag pinagtaskas natin sila lahat, 525. Okay? So, nakuha? So, in page 14, last na to, na activity nyo din for today. So, answer the match problem 1.2.8. So, ang auditorium has 18 rows. Magkatulad lang pala, no? Magkatulad lang sila ng given. The auditorium has 18 rows of seats with 15 seats, 19 seats, and 23 seats. So, find the total capacity of the auditorium. So, medyo madali na lang yun sa atin. Then, the auditorium, 18 rows. Then, per row, we have 15, 19, and 23 rows. Then, find the total capacity of the auditorium. Now, we have the first term natin, diba? Ang first term natin is yung first row natin, which is 15. Then, yung 18 rows of seat, that is our n. Or number of terms natin, that is n. 18 yon. Then, sorry. Ano pa? Ang difference natin, what is our common difference? Since we have 15, 19, and 23, so 15, 19, and 23, meron tayong common difference na 4. Tama ba? Okay, 4. Ngayon, anong gagawin natin? So, solve. Gutom na din ako. Grabe. So, ang n natin, what is our n? That is 18. Then, multiply to 2 times a sub 1 natin, that is 15. Plus, ang n natin, 18 minus 1. 18 minus 1.
So 18 minus 1 multiply to d. What is our d? That is 4 over 2. So computing natin to 18. 2 times 15, that is 30. 30 na lang siya. 30 na lang. O naging 30 na siya. 2 times 15, that is 30. Then 18 minus 1. 18 minus 1, 17. 17 times 4, 34, 68. Tama ba? 68. So 17 times 4, that is 68 na. Over 2. So 18 times 30 plus 68, 98. What is 98 times 18? 1,764. 9,764. 1,764 po. 1,000 ba? So, 1,000 lang siya. Okay. Sinabi niya eh. Over to natin. 1,764. Oo nga. Then, 1,764 divided by 2. What is the answer? 882. 882. So, our answer is 832. So, nakukuha naman natin, diba? So, this will be the sum or the total capacity of the auditorium, 882. Okay? So, kaya pag pumunta kayo ng auditorium, you can compute the total capacity. Pwede nyo na ma-compute. Depende. Kasi ang scenario diyan, pabilog yung auditorium. Parang paganyan. Or pa-triangle yung position ng upuan. Pa-triangle. Ganun. Kasi padami siya ng padami eh. Tuturo-turo daw, bibilangin isa-isa. So, ganon. So, sino may tanong pa?